Good evening, sir. My name is Mary Grace Omesa. My topic are mining, impact on preventives, measures, and synopsis of Republic Act 7942, the Philippine Mining Act, and Executive Order People's Small-Scale Mining Areas. First, the mining. So when we say mining, it is a extracting or a process which extracting or magkuha og mga valuable minerals gikan sa juta. So, like gold, copper, or any other materials that have a value. So, mining impact. Environmental impacts. Naa siya'y land degradation. So, mining can cause land degradation by removing plant or trees and generating waste that can cause soil erosion. So, ang isa na maapektuhan ani is the farmers na duol sa nagmining. So, tungod kay ang atong juta or the land nasagula na siya or na kuana na siya og mga toxic substances gikan sa mining. So, mo decline or mo decline ang pag-produce or pagkuan sa tanom. Then, water pollution. So, mining also cause water pollution by waste or tailing funds na dira ginakuan ang ilang mga waste, dira ginabutang mga chemical substance. So, once na ang inyong source of water duol sa ilang waste or tailing funds, tapos masagula na ang inyong source of water, masagula na siya sa mga toxic substances na duol dira na area sa ilang waste. So, makakos na siya og pollution. So, makadaot na siya sa tao. Then, air pollution. So, air pollution, mao na siya ang mga dust or mga abog na gikan sa mining na magakos sa ato og health problem. And loss of biodiversity. So, tungod sa mining, usa po na makaapekto sa mga living organism na duol dira na area sa mining. So, ang uban na living organism na nabuhi dira na area is dili sila makasurvive or manghawa sila dira na area para dili sila maapektuhan. Pero mostly ana sa mga living organism na duol dira na area is dili na sila makasurvive kay tungod kay ang ilang gipuy-anan or ilang habitat maapektuhan or ma-disturb sila. And social impacts, displacement of communities. So, mining can force people to leave their homes or their communities because kay maapektuhan naman sila sa mining. So, kung dili sila muhawa dira ang area or kung magpadadyon na sila dira na area, sila ra maghihapon ang mag-suffer kay sila ra maghihapon ang maapektuhan. So, mao nang gina-force sila or ginapahawa sila dira na area kay para dili sila maapektuhan sa operation. Then, cultural heritage impact. Mining can damage or destroy cultural and historical sites, erasing community heritage and identity. Then, health risk. Also, mining can expose communities or peoples to toxic chemicals, dust, and water pollution, leading to serious health problem. Then, kung naay impact, naapod siya preventives. So, we're going to tackle about preventives measures. So, in
environmental. So, conduct environmental impact assessment. So, before na sila mo operate or mo lihok dira sa mining, ginastadihan na nila ug unsa ang potential na mahitabo dira na area. Then, develop and implement environmental management plan. So naana sila yung mga plans to prevent the disaster or ang posible na mahitabo. So naana sila yung mga plan A, plan B, or unsa na mga plan to prevent that disaster. Kay kibali kung dili ma-prevent sa ilang plan A, so naa sila'y plan B or naa sila'y reserba para prevent na disaster. Then, rehabilitate mined out areas. Restore land damage by mining, returning it to safe. So, once na sila makita na delikado na area or damage na, so ilan ang gina-rehabilitate or gina-restore na nila or ginaayo kay para ma-prevent ang mahitabo. Then, social responsibility. Community engagement and participation. So, they should involve local communities in mining decision. They should listen to the concern of the people na dool dira sa ilang area per compensation and benefits. So, they should provide reasonable payments and benefits to affected communities, workers, and indigenous people for mining impact and land use. So, kasagaran sa kanang dool sa mining or apektuhan sa mining is kanang mga indigenous people or mga lumad. So, dapat mo kuan sila mo hatag sila og kanang ug unsa ilang gikasabutan na payment. Dapat mo sunod sila og unsa to na mga payment or mga benefits na ilang gisaad sa ila. Labi na sa mga indigenous people na mga tag-iya na mga land or sa juta. So, cultural heritage preservation. So, they should protect and conserve historical sites, artifact and tradition of local communities from mining impact, respecting their cultural identity. So, dapat dili nila basta-bastaho na pasagdan nila laman. Dapat i-preserve nila or protektahan nila kung unsa man to ilang mga cultural na mga ginahimo. Then, health and safety programs. So, protect miners and communities from harm by providing training, equipment, and procedure to prevent accidents and ensure well-being. So, dapat nagakandak na sila og mga safety program or mga training kung unsaon how to prevent or to avoid that disaster or harm. Next is the synopsis of Republic Act 7942, the Philippine Mining Act. So, what is RS-79? So, RS-79, mao ni siya ang law na nag-govern or nag-control sa mga mining. Kung giunsa nila pag-develop or pag-control ang minahan. Or giunsa nila paggamit ang country mineral resources. Then, the purpose. So, ang purpose aning mining is to promote responsible mining practices, ensure sustainable use of minerals, resources, and protect the environment and the communities. So, the key features. So, A. Environmental protection and rehabilitation. So, sa mining, dapat dili ra kay naga-benefit sila. So, dapat ginaprotektahan pod nato ang atong environment or atong kalikasan.
Like, example, nagaputol sila og kahoy. So, dapat, after 3 months or 2 months, dapat gina-rehabilitate na nila or gina-tamna na nila dayon para mapulihan tong mga tanom na ilang giputol. So, para ma-rehabilitate na siya na area. Then, mining contract requirements. So, sa mining, naana siya yung mga contract na naana siya yung mga kontrata. Kung how many years sila dapat mo operate dira na area. So, once na ma-expire na contract, pwede na sila mo renew kung sugtan sila na renew. Kung okay ang ilang gamit dira na land. Then, regulatory framework and enforcement. So, sa minahan or sa mining, naana siya yung mga regulation or mga law na gina-enforce or ginapatupad. So, para to avoid harm sa mga tao or sa atong environment. So, once na dili na nila masunod na mga balaod, naana sila yung mga penalties na atubangon. Next is the Executive Order 79, the People's Small-Scale Mining Areas. So, AO 79 was signed on July 6, 2012 to promote responsible small-scale mining and provide benefits to local communities. So, ang AO 79, nag-focus ni sila sa mga small mining. So, aims to regulate and support small-scale mining operation by providing access to mining areas for local communities while ensuring responsible practices. So gina-provide nila or ginatudluan nila kung unsaon how to operate sustainable or unsaon nila pag-develop sa ilang minahan or gina-providean sila or ginatudluan sila. Community-based management. Promote community participation in decision-making and establish of minahang bayan or community mines. So, discern sila mo operate or mo open ani na mining, dapat gina-consider nila or kuan nila ang participation sa mga tao. Kung unsa ang ilang decision, kung mo agree ba sila ani na minahan ng bayan. Then, environmental standard require compliance with environmental regulation, including limitation in mining areas and extracting methods. So, naana sila yung mga standards na ginasunod. So, and also, naa sila yung mga limitation kung asara sila taman or unsaon nila pag-develop sa ilang minahan.